மிஸ்டர் கோல்ட் கடலை எண்ணெய் தான் வாங்குறேன். ஏன் தெரியுமா? சாதாரண ஆயிலை விட சமையல் டேஸ்டாவும் இருக்கும், ஹெல்தியாவும் இருக்கும். Oscar is always on right track. That is why Fast Track Taxi அப்ப உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங்க. 5-star கே செந்தில் மற்றும் டுவின் ஸ்டுடியோஸ் பிரசன்ஸ் சிபிராஜ் நடிப்பில் 10 ஹவர்ஸ் வெற்றி நடை போடுகிறது. இப்போ நீங்கள் இங்கே வந்து உபேந்திரா சாரோட பண்ணியிருக்கீங்க, இங்கே சிரஞ்சீவி சாரோட பண்ணியிருக்கீங்க, தமிழில் ஒரு பெரிய ஸ்டார்ஸோட பண்ணலை அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் என்னைக்காவது நீங்கள் யோசிச்சிருக்கீங்களா? Well, yeah, the thought has crossed my mind. Maybe it's the way that we define this. Mostly your roles are based on commercial movies. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது I would definitely love to. Yeah. அந்த ரோல் உங்களுக்கு வரும்போது what are the things you have asked to Mr. Paranjit? And that was my first film in Tamil. I said, okay. He said, okay, so we're going to do a workshop and I want you to just forget whatever you think you know. So come like a, clean blackboard, like a blank slate. நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்ததுக்கப்புறம் நான் இப்படி வந்தேன் பட் இப்படியா இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி எதாவது ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? This place can make you change that. That's actually quite tough. I think இந்த விஷயம் ரிப்பீட்டேட்டிவாக இருக்குது, ஸோ ஐ டோன்ட் லைக் தீஸ் திங்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி எதாவது இருக்கா? maybe to stop making films that are on a template. I mean templateனா நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க? என்ன மாதிரியான template? Maybe films that are very formulaic. வணக்கம் கேத்ரின் தெரசா அவர்களே. வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க. நீங்க? நான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கேன். தென் இந்த காஸ்டியூம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு உங்களுக்கு. Thank you. இப்போ கேங்கர்ஸ் எப்போதுமே ஒரு புது காம்பினேஷன் செட் ஆகுது, கால் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு விதமான எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும். பட் தொடர்ந்து சுந்தர் சி சாரோட தேர்ட் காம்பினேஷன் அப்படிங்கும்போது அது எந்த அளவுக்கு உங்களை எக்ஸைட் பண்ணிச்சு ஃபர்ஸ்ட்? Okay, so it becomes more comfortable. Okay. Because you know a person more and more. Okay. Because of the experience. So it becomes more comfortable. I understanding becomes better. Okay. And also I trust him a lot more. So the new factor here, the exciting factor here was Vadivel sir. Okay. It's the first time that I've worked with him. So I thought that was very interesting. Okay. வடிவேலு சார் அப்படின்னா அந்த காமெடி அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆடியன்ஸாக வடிவேலு சார் உங்கள் லைஃப்பில் எந்த அளவுக்கு கனெக்டடாக இருந்திருக்காரு? இதுக்கு முன்னாடி அவரோட ஒர்க்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. When I've seen his films, of course, like we all know, he doesn't need an introduction. I know that he is a legendary comedian. And I was just thinking about how I was going to, act alongside him. But he's just fantastic as a person. Like, he makes you feel extremely comfortable. Okay. And he's so much fun to be around. So we did end up becoming good friends. Can you please share some BTS things? அதாவது பின்னாடி நடந்திருக்கும்ல ஏதாவது ஃபன்னா வடிவேல் சாரோட இருக்கும்போது நிறைய பேர் நான் நிறைய கோ ஆக்டர்ஸ் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். வடிவேல் சார் இருந்தாருன்னா அவர் ஏதாவது ஒரு பெர்ஃபார்ம் பண்ணாருன்னா எங்களால் அந்த Oh yes, absolutely. So with me, Vadivel sir just likes to sing a lot of songs. Oh. செட்லியா? என்ன மாதிரி பாட்டலாம் பாடுவாரு? I think some songs which he just likes, so he just watches YouTube videos and he sings along with that. So it's nice to just be with him. It's very entertaining. Okay. இப்போ as a director சுந்தர் சி சாரை பற்றி நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க. என்னன்னா அவர் ரொம்ப சீரியஸாக இருக்க மாட்டார், ரொம்ப ஒரு 30 to 40 டேஸில் ஒரு படத்தோட ஷூட்டே முடிச்சிருவாரு, ரொம்ப ஒரு பர்ஃபெக்ட் பிளானோட இருப்பார். உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற டேரக்டர்ஸ்க்கும் சுந்தர் சி சாருக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் நீங்கள் பார்ப்பீங்க? I think the level of organization, the planning, I think that definitely sets him apart. Okay. And I think that is one of his strong suits. Besides that, he's a pretty chilled out person. Okay. He's always happy, he's very calm. But he doesn't take nonsense. Like, he's a no nonsense person. Okay. இப்போ கேங்கர்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் கடை அப்படின்னு அஃப்கோர்ஸ் சுந்தர் சி சார் இருக்காங்க, வடிவேலு சார் இருக்காங்க, பெரிய லெஜெண்டரி ஆக்டர்ஸ் டேரக்டர்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஓகே என்னோட பார்ட் என்ன, கேத்ரின் தெரசாவோட கேரக்டர் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்பீங்கல்ல, என்னென்ன விஷயங்கள் உங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணனால நீங்கள் இந்த படத்துக்குள்ளே வந்தீங்க? A few things. Like, first of all, I like Sundar sir a lot. And like I said, I do trust him with the way he will portray me on screen. Right? I know that. And it's been a while since I've done a Tamil film, and I was always looking for the right script to come back. And that was definitely very interesting. And the other actors and also the plot line in the film, I like the fact that it is a money heist that occurs in a small town. Okay. And I play, we're just very innocent people. We're mostly just teachers who decide to pull off a money heist. Okay. So I thought that was kind of interesting. And I also play a teacher in the film. Okay. இப்போ
நீங்கள் ஒரு ஐ திங்க் 15 இயர்ஸ் மேலே இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி டாஸ்க். ஒரு டிக்கெட் மேலே வந்துட்டு ஒரு ஆக்ட்ரஸ் வந்துட்டு ஒரு லீட் ஹீரோயினாகவே ட்ராவல் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு ஈஸி டாஸ்க் இல்லை. அப்படிங்கும்போது எப்படி நீங்கள் சர்வைவ் ஆகுறீங்க, எப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படி கிராப் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், உங்களை தேடி வரதா இருக்கட்டும், எப்படி அந்த சர்வைவிங் ஃபேக்டர்ஸ் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது எப்படி இருக்குது? Well, it wasn't something that I really planned. I mean, I think this is because I've been a part of good films and films that, you know, had good reach and it was appreciated by people. That is one aspect of it. Of course, there have also been films that did not do well at all. So I think it's, you know, both sides of the coin have happened in the last, like you said, 15 years or so. But I think the most important thing for me is that I do the same thing. Like I do the best that I can every day in any film, and I think that sincerity will pay off. Okay. You know, that helps a lot. Like that would probably be the reason why I've been here. ஓகே, எனக்கு உங்களோட கேரக்டர்ஸ் உங்களோட படங்கள்லாம் நான் பார்க்கும்போது எனக்கு மெட்ராஸ் கலையரசியாக இருக்கட்டும், தென் கடம்பன் மூவி கேரக்டர்ஸாக இருக்கட்டும், தென் காட்ஃபாதர் வாணியாக இருக்கட்டும், எனக்கு இந்த கேரக்டர்லாம் பிடிச்சி. ஏன் இந்த மாதிரியான கேரக்டர்ஸில் நான் கேத்தரின் தெரேசாவை அடிக்கடி பார்க்கவே முடியறதில்ல, ரொம்ப ரேராக தான் அந்த மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் ரோல்லாம் பண்ணுறீங்க. அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு நீங்கள் அதை பற்றி யோசிச்சிருக்கீங்களா? In the sense? Doing extraordinary character roles. இப்போ mostly your roles are based on commercial movies. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது Yeah. I would definitely love to. Yeah. Okay. I would love to do. I would love to do a role that has a lot of gray shades. I'd love to maybe play a con artist. Okay. I'd like to maybe do a lot more action. Okay. In a film. And I'd also like to play someone very rural. Okay. ஈவன் எனக்கு கலையரசி கேரக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் மெட்ராஸில். அப்படிங்கும்போது அந்த ரோல் உங்களுக்கு வரும்போது வாட் ஆர் த திங்ஸ் யூ ஹேவ் ஆஸ்க்ட் டு மிஸ்டர் பாரஞ்சிப்? I didn't ask him a lot of things. He just told me one thing. He said, whatever you think you know about movies, you have to forget it when you come here. And that was my first film in Tamil. I said, okay, let's see. And he said, okay, so we're going to do a workshop and I want you to just forget whatever you think you know. So come like a, you know, clean blackboard, like a blank slate. And I think that's where we started building and improvising and started building that whole world. ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு ஆக்ட்ரஸாக நீங்கள் வரீங்க அப்படிங்கும்போது தே ஆர் அதாவது ஒரு ஆடியன்ஸாக இருக்கட்டும், ஒரு ப்ரெஸ் பீப்புளாக இருக்கட்டும், எல்லாருமே வந்துட்டு தே வில் ஜட்ஜ் அண்ட் ஆக்ட்ரஸ் பை தேர் கேரக்டர்ஸ். அதாவது என்ன ஹீரோஸோட இவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, என்னென்ன ஹீரோஸ் டாப் ஹீரோஸோட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, அதை வச்சு ஜட்ஜ் பண்ணுறது அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் இங்கே வந்து உபேந்திரா சாரோட பண்ணியிருக்கீங்க, இங்கே சிரஞ்சீவி சாரோட பண்ணியிருக்கீங்க, தமிழில் ஒரு பெரிய ஸ்டார்ஸோட பண்ணலை அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் என்னைக்காவது நீங்கள் யோசிச்சிருக்கீங்களா? Well, yeah, the thought has crossed my mind, but you know, you also think that the other people that I've worked with are also very good actors. Kandipa. You know, maybe it's the way that we define this, like top stars. The rest of the people that I've worked with are also really good. They have fantastic markets. Okay. So I just believe in giving everyone their due respect. கண்டிப்பாக. இப்போ இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே இத்தனை வருஷமாக இருக்கீங்க, நீங்கள் வந்து நிறைய தாட்ஸோடு வந்திருப்பீங்க. இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே நான் இன்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நான் பண்ணணும், இன்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நான் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும், இந்த மாதிரி நிறைய தாட்ஸோடு வந்திருப்பீங்க. பட் இண்டஸ்ட்ரி உங்களை வேறு ஏதாவது மாற்றிருக்கா? நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்ததுக்கப்புறம் நான் இப்படி வந்தேன் பட் இப்படியா இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? Okay, so you know that's really tricky. What you said is actually quite right, because you might come in with a set of intentions saying that I am like this and I want to be like this, so on and so forth, and this place can make you change that. That's actually quite tough. I think at my very core, I have not changed that, and that's not an easy thing to do. Okay. Like what I wanted to do or what I've set out to do, I think I'm still sticking to that. I haven't, what can I say? I haven't become what other people wanted me to become. I've just been true to myself. Okay. எனக்கு உங்களோட ஓகே கேத்தரின் தெரேசா யார் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சில விஷயங்கள்லாம் நான் போய் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. அப்படிங்கும்போது
நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் நிறைய விஷயங்கள் ஆட் ஷூட்ஸாக இருக்கட்டும், நிறைய மாடலிங் அந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க. அப்படிங்கும்போது எனக்கு அது ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது. உங்களோட அந்த ஸ்டார்டிங் பீரியட் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு? நீங்கள் ஸ்டார்டிங் அந்த மாடலிங் அந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஹவ் யுவர் கரியர் அந்த டைமில் என்னென்ன ஸ்ட்ரகிள்ஸ்லாம் கோத்ரூ பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாமா? நான் பெருசாக எங்கேயும் இதை நான் பார்த்ததே இல்லை. நான் உங்களோட இதை பாதிக்கும்போது ஏன் இதை பற்றி இவங்க பேசவே இல்லை எங்கேயும் அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு இருந்தது. See, I wouldn't call it like struggle or anything like Okay. that. I would say that it was more of a learning experience. So I started modeling for basically pocket money Okay. in college. So that modeling led to film opportunities. And after I completed my education, I took up a film. That was my very first film, and I was pretty clueless at it. Started learning quite a bit. So I wouldn't really say struggle. It was learning. It was quite a bit of learning, and got better with every film. I'm still learning and getting better with every film. ஓகே டன். இப்போ ஆக்சுவலாக ஒரு சின்ன ஒரு செக்மெண்ட் ரேபிட் ஃபயர். நான் ஏதாவது ஒரு இது சொல்கிறேன், நீங்கள் அதுக்கு என்ன தோணுதோ அதை நீங்கள் உடனே டக்குன்னு சொல்லலாம். இல்லை இது இக்னோர் பண்ணானா இக்னோர் பண்ணிடலாம். ஓகே. Oh, that option is also there. ஓகே. பட் இக்னோர் பண்ண வேணாம் நான் நினைக்கிறேன். Did you ever regret of being a part of any film? Did I ever regret? Of being a part of any film? No. Regret பண்ணதே இல்லை எந்த படத்துக்கும். ஓகே. One big opportunity you have missed. A big opportunity that I've missed? No, I don't think I've missed an opportunity that I wanted or liked. Okay. One decision you have made and you are regretting for that. In Oh anything, my God. in career or anything. I know this sounds like boring and cliched for you, but I do not believe in having regrets. Okay. Actually இது போரிங் இல்லை. ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி நிறைய பேர் I சொல்லி do not கேட்டதில்லை. want to have regrets. Okay. One thing you want to change in cinema, either in writing or these things, இதெல்லாம் ரொம்ப கிளிஷேவாக இருக்குது சினிமாவில். இந்த விஷயங்கள் சேஞ்ச் ஆனால் எனக்கு ஓகே அப்படின்ற மாதிரி எதாவது இருக்கா? One thing that I would like to change in movies. Which kind of movies? Like Tamil films or? Any. In Indian cinema. இந்த விஷயம் ரிப்பீட்டேட்டிவாக இருக்குது. ஸோ ஐ டோன்ட் லைக் தீஸ் திங்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி எதாவது இருக்கா? Maybe to stop making films that are on a template. Okay. And start being more focused on the actual art or the craft. Okay. I mean templateனா நீங்க எப்படி சொல்றீங்க? என்ன மாதிரியான Like, template? maybe films that are very formulaic and Okay. formulaic based, because I don't think they work anymore. I think the audience is also tired of seeing it. Okay. And I think we should push boundaries and just break that and just have the guts to be more authentic to the script and make it that way, not have a comedy track because you need it, or just have a song because you need it, because that's what makes a commercial film. Okay. இப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு கமர்ஷியல் ஃபிலிம் நீங்க கேக்குறீங்க, அதுல ஒரு ரோல் உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னா எப்படி நீங்க ரிஜெக்ட் பண்ணுவீங்க அந்த ஸ்டோரியை? See, it really depends on what I have to do in the film. I have rejected a lot of films where I have nothing to do. Okay. There might be big films where I literally have nothing to do. Okay. So I haven't done films like that. I don't think I will either. Okay, done. Best compliment from the industry people. இதுதான் என்னோட பெஸ்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்டாக நான் இதை நான் பார்க்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? That I'm sincere, punctual and hardworking. Okay. Then love, relationship, marriage, இதை பற்றி உங்களோட ஏதாவது தாட்ஸ்? Love important, relationship teaches you whether it's going to work out or not, and if it works out, it leads to marriage. Okay. Thank you so much for the interview. Thanks for having me. மிஸ்டர் கோல்ட் கடலை தான் வாங்குறேன். ஏன் தெரியுமா? சாதாரண ஆயிலை விட சமையல் டேஸ்டாவும் இருக்கும், ஹெல்தியாவும் இருக்கும். Oscar is always on right track. That is why fast track taxi அப்போ உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங்க. 5 ஸ்டார் கே செந்தில் மற்றும் டுவின் ஸ்டுடியோஸ் பிரசன்ஸ் சிபிராஜ் நடிப்பில் 10 ஹவர்ஸ் வெற்றி நடை போடுகிறது.